Well, tumaze okubanga ate tuyingiddewo tuzze ne program Mwasuze Mutya bulijjo olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi gwa 10 omwaka 2020 kalenda bw'oba otunidde kalenda olunaku olwaleero kinkoze bulungi te olwakubiri tugenda kuba twogera ku byabulamu ate nga leero olunaku lwa cerebral palsy yeggulu twabadde wano ne omusawo Ambrose n'abaako bingi nnyo nnyo bye yayogedde. Nalabye ebibuuzo byammwe oluvannyuma lwakyo nga bingi nnyo. So before I forget ngenda kuba nga mbawa enamba y'essimu eyo omwami oyo asobole okuba nga abayambako wano oba wali. Nabagambye olunaku lweggulo nadde nvaano nti many times you do not have to shoot the messenger. Naye bye tukuleetera bye bikuyamba. Abantu bangi nnyo kubanga cerebral palsy ky'ekintu ekisoboka okujja leero oba enkya oba ddi. Still yesterday bwe nadde njogera nakugambye nti tokuba ssimu n'okubira obulwadde nti jangu oba tobuwandikira application bujja bugi. So singa buba buzze ng'already oyina information oba ng'omanyinewo okugijja the better. Mbalamusizaako mina gye musinzira okulaba NTV ne Spark TV lunaku lwakubiri tugenda kuba nga twogera ku nsonga eya tugiyita kizaalagumba naye erinnya eryo baali baaligaana naye mu maaso awo tugenda kuba nga twogera ku nsonga eza family planning nangeri ki gy'oyinza ogikozesaamu osigale ng'oli mulamu. Bingi nnyo myths nnyingi nnyo eziteekebwawo waliwo obumu batugamba nti bw'okateekamu omwami aba akafiiringa ebintu ne bitakola bulungi. So gwe ninaye mukugu mu nsonga zino ajja kuba nga azitunnyonnyolako mu maaso awo nga bwe tutambula nga sinaba kugenda be abazaalibwa olunaku olwaleero. Happy birthday waliwo wano omukyala Diana banteereddeko aka Karina Banks. Special wishes from Nansubuga Jenna. Birthday greetings to Miss Namusisi Felista. Abaana bo n'abazzukulu bambi bakutumidde nnyo ne bakwagaliza olunaku olungi. Namwe abazaalibwa olwaleero wadde nga soogedde ku linnya lyo tekitegeeza nti toli wa mugaso, oli wa mugaso era Omukama akuwa essanyu olunaku olwaleero. Nze Jocelyn Nakibule, Mwasuze Mutya. All right, tukomye omugenyi gwe tugenda okuba nga tambula ffena paka essaawa 5 gye tunamalira ye Doreen Loy Moyama ng'omukyalo ono mumanyi nnyo era nga mugezi nnyo ku nsonga eza family planning okozesa engeri y'okulaba gy'oplanningamu. The right word is kizaalagumba naye ate oba ekitunulidde ate nakyo si kyekigambo ekituufu. However tugenda kuba nga twogera ku nsonga eza family planning, ensonga eza contraceptives, okozeseza otya engeri eyo okusobola okulaba nti bwe nzaala leero nziramu ddi okuzaala n'engeri gy'oba olonze okukozesa ogikozesa otya n'osigala ekisooka ng'osigaza essanyu makaago, ekyokubiri n'osigala ng'oli mulamu bulungi nga gw'omukyala, ekyokusatu n'omwami wo naaba nga musanyufu mu mbeera zonna, ekyokuna n'abaana benyiri be muzaala oba be mupulaninga okuzaala nabo ne basigala nga balungi embeera n'etambula nga nnyingi. Bwe nabadde ntandika nabagambye nti myths nnyingi nnyo eziteekebwa ku bintu bino naye tetusobola bitegeera unless nga lawyer ayogedde naffe. Tusanise okulaba. Webale kunnyaniriza yanga bw'ongambye amannya gange nze Doreen Loy Muyama era nga ndi musawo. Leero nzize kutangaza ku bintu bya family planning oba mukiyita kizaalagumba. Yes. Enkola za kizaalagumba za mirundi mingi nnyo era enkola zino ekisookera ddala okuzaalagumba abakyala bandyebuuza kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwe omukyala oba gwe omwami oba omukyala n'omwami okujja wamu ne mu planinga nti ddi lwe tunaatandika okuzaala oba abaana bameka be mwetaaga okuzaala oba kabanga ki ke mwagala okuwaamu awo mu makati g'omwana omu n'omulala oba mwagalako mu kuzaala. Kati zino enkola zonna baaziteekawo nga bagala bayambe ekyo omukyala omwami oba omwami n'omukyala nga basobola okukozesa zino enkola okubeera nga basobola okupulaninga mu ngeri gye mba nnyonnyoddemu. Yes. Yes, Lawyer ogambye enkola nnyingi nnyo. So omuntu asoose okukiwulira for the first time enkola
ziri meka era zeziriwa era Josh nsinzira ku kyokugamba nti ngenda kukozesa eno oba eno njireke. Okay. Enkola zino baziteekawo nga nnyingi nti kwegamba eno weba owulira nga tekusaanidde okusinziira omusawo ojja kunnyonnyoddemu era oba ofuna option endala so that mu mbeera yonna omukyala yenna oba osobola okupikinga choice. Zino enkola ngenda zibannyonnyolera mu ngeri y'eya time. Yes, tulina enkola ze tuyita short term nga za kabanga katono. Ne tubeera n'enkola eza long term nga za bbanga ddeneko, then ne tubeera n'enkola eziri permanent nti yo oba ogikozesezza oba togenda kukola ki kuddamu kuzaala. Okutandikira ddala n'enkola eziri short term tulina ebintu nga empiso. Tulina empiso ez'emyezi 3, waliwo empiso ez'omwezi era nga ziri readily available mu malwaliro ga government ne clinic is offering a family planning. Ne tubeera n'empeke. Zino empeke nga mulimu ez'abakyala abayonsa, ne tubeera n'empeke nga zo za mukyala yenna nga tayonsa. Era zino empeke omukyala aba waakumira empeke emu buli lunaku. Oba ogenda kwegatta na mwami oba togenda kwegatta naye, oba olina okukola ki omira empeke yo paka omwezi wegugwako era ntotandika saketi empya. Kati ku nkola endala eziri still mu short term tuyinamu nga era condom. Abamu musobola okyewuunya ne condom newenkubadde nti eziza slim naye era nayo nkola ya family planning. Tusobola ogikozesa okuziza okufuna embuto ezituteeyagalidde. Tulinamuko abakyala nga bo bakazaala bali mu mbeera y'okuyonsa eya myezi nga 6 egiri intense. Omwana tanatandika kulya mmere endala era n'ono omukyala tanatandika kulaba ennaku ze ez'omwezi. Oyo omukyala aba ku nkola eri nakyo eya family planning, naye omwana watandika okulya emmere era naye n'addamu okudda mu nsonga ez'omwezi, eyo enkola evaawo nga kati alina okwetanira enkola ya family planning eri hormonal cause eri eba tekyamukolera nti atandise okulwala kiba kitegeeza asobola okufuna ki olubuto. Ezo ze zimu eziri mu short term. Tulina n'ekirala kye tuyita safe days nti omukyala ayinza okuba takozesa hormonal method yonna naye asinziira ku nnaku ze nga wezitambula mu mwezi. Tubawa akantu ke bayita moon beads. Moon beads ezo zirina colors nga zisobola okulaga omukyala nti zino ennaku ziri safe, zino teziri safe. Kati engeri gy'akaba atambuzaamu aba asobola okwegatta n'omwami we mu nnaku nga ziri safe n'atafuna lubuto. Kati bw'akatambuza ka bead ne katuuka mu nnaku ezitali safe aba talina kwegatta na mwami we era paka wanaatambuza atuuke ku ziri safe, then natuuka mu nsonga ne tudda ate mu mbeera eyo. So ezo ze ziri short term. Kati ne tubeera ne short term abanyaba batuwuliriza n'abaami ze enkola ezitwala akabanga akatono nkivunudde mu Luganda. Kati mu long term oba enkola y'ezzaala eggumba etwala nga tetunagenda mu long term tusooke tutanye nnyo zino short term. Oyogedde ku nsonga eya condom. Kati kubanga juzi nalaba ndoza 2 weeks back nalaba argument ku Twitter ku nsonga ya condom then n'abafumbo ng'oli abuuza kakati oli mukyala wange, do I really need have to use a condom? Ensonga eyo tugenda gijjawo tutya kubanga oli alowooza olw'okuba mwami wange we are officially married so ekya condom tetugenda kitegeera. Ekirala mu mbeera era zino zonna abaami tukoze tutya obateka on board kubanga waliwo kati oyogedde ku nsonga eya safe days nga tajja bitegeera ye muntu wakulya buli lunaku non stop. Ekyo ekibuuzo ebibuuzo byobuuziza birungi nnyo. Kantangaze ku nsonga ya condoms. Couple we baba bali wamu basobola okukozesa condom mu mbeera nga zino wammanga. Waliwo omukyala ayinza okuba nga akozesa embeera ya safe days, omwami n'abanga ayagala okwegatta naye ng'ennaku teziri safe, namurequestinga nti mwami wange
tubadde tuplaninga tetwetaaga kubeera na mwana mu budde buno ate leero lw'oyagalidde nsobola okukola ki ofuna olubuto namu encouraging nti katukose condom tusobole okukola ki okuprotectinga akaseera ke babadde nga bagala kwegaata nga ki ng'ennaku teziri safe. Embeera endala abakyala abami gye basobola okukosa mu condom n'abakyala baabwe abafumba ewaka simanyi oba wakiwuliddeko ekya discordant couples. Muyinza okubeera nga mulimu ey'embeera mulimu ey'embeera nga muli discordant couples naye nga mweyagala mukyayagala okubeera wamu, so ey'embeera omukyala n'omwami mwandikosa condom nga mwagala kuziza obulwadde bwa siriimu. Yes, so ekirungi kya condom kiri nti kyo kiprotectinga kiyamba okuziza embuto ate n'ekirala kiziza obulwadde bwa siriimu notakwasa munno siriimu. So omukyala ne wabanga wo wasobola okutuukawo embeera nga mwetaaga kosa condom because kulwa nsonga ng'ezo wambeera ng'eyo. Okay. Yes. Kale, olina ekibuuzo ekirala kye wabadde obuuza ku kya okukkirizisa abaami okubeera part of this kubanga ojja kwesanga nti buli bwe tutunuulira enkola ya kizaalagumba era omusajja nsoga ebyo by'abakazi omusajja n'akiwa distance ng'alinga ekitamukwatako. Ng'abasawo mu ggwanga tubadde tukubiriza nnyo abaami baffe okwetanira okusupportinga abakyala mu nkola eza family planning. Abakyala abasinga we bafuna ku explanation we babanyonyola ku nkola zino eza family planning abamu kati nga kaŋŋambe ng'eyo ya safe days oba to involvinze omwami n'omunyonyola omukyala n'atuuka ewaka namugamba ayinza obutabitegeera nagamba ono omukazi ndooza akitinga oba waliwo embeera bweti era abaami abamu tebagala family planning nga balooza nti maybe abakyala abo bafuna family planning badde eno neeri ne batambulira mu mbeera ey'okuba nga begattika n'abasajja abalala. Naye kati we tubaleeta on board kye tuyita male involvement era kye tugezaako nnyo okupushinga ng'abasawo nti abaami babeere nga basupportinga abakyala baabwe okulonda from nga bamaze obbanyonyola enkola eyo family planning eyokozesa. So tuki encouraginga nnyo era we tubeera mu malwaliro abaami ne bajja n'abakyala baabwe tulaba nti tufuba nnyo nti tubakolako mangu ne baba nga basobola okuddayo waka mu time. Tewali mbeera yonna kubanga abasajja baffe bano bekwasa nnyo emirimu kino na kino ebirala abasajja batya amalwaliro by the way bagatira ddala. Naye tewaliwo mbeera yonna gye tusobola bakakamu okubeera on board kati lwaki nkugamba kino nti olaba omukyala babatandisa maternity usually babagamba jangu n'omwami kuba bagala babakebere. In any case singa omukyala aba mulwadde tumanya nti treatment etandikirawo there and then bonna buli omu avaayo ng'akitegedde. Family planning eno nakyo tetulina ngeri yonna gye tuyinza kugamba nti maybe omwana bawezeza emyezi 6 oba emyezi 3 kubanga waliwo abakyala bali either lucky or unlucky nga ensonga zajja kuddamu azirabe mangu oba myezi 3 myezi 4 myezi 6. Isn't there any way gye tusobola obbakakamu nga ku myezi 3 gyazemu okulaba ayina kujja na mwami mu ddwaliro? Kye tukola ennyo enkola eza family planning nga bano abakyala batandise okuzaala tutandikira ddala okubengeginga okubasomeseza ddala nga bakyali mu antenatal. Kati we bajja okunywa eddagala we bagira n'abaami baabwe tutangaaza nnyo ku nsonga eya family planning nga bamaze okuzaala. Era bano abakyala bwe bamala okuzaala tulinawo enkola ezimu ze tusobola obateekamu immediately nga bamaze okuzaala. Oba ne baba nga bakomyewo ku myezi 6 si myezi 6 sorry weeks 6 nga bagema abaana. Tubagamba basobola okujja n'abaami baabwe era abaami baabwe bajja nabo tutangaza era tweyongera okutangaza ku nsonga za family planning. Abaami ne bayamba abaami n'abakyala ne bateekamu obwomu ne balonda ku family planning gye baba beetaaze. Tetuli at 100% kwekyo era abaami bakyali bakalubamuko mu nsonga z'ogambye nti olumu bagamba bali busy bali ki naye kyekintu kye tukyapushinga kulaba nti kiri abaami basupportinga abakyala baabwe okukola ki okulonda ku nsonga za family planning. Weewaawo tekigaanira bakyala kulonda ku family planning gye beeyagalidde nga bo. Omwami waba takusupportinze
naye era ku mbeera eriwo era naye akugamba sagala mwana tekikugaana nti osobola okujja mu ddwaliro omusawo n'akusomesa n'ofuna ku family planning gy'oba weeyagalidde. Well, bw'oba wakatwekajjako yonna gy'osinzira okutulaba tuli ku nsonga eya ekizaalagumba oba family planning mu maka. At the end of the day you need this information kubanga mu ngeri emu oba endala eyina engeri gye kuyambamu. Ndina omukyala Doreen Loy Muyama, omukyala ono muzaalisa era information gy'atuwa ebintu biviira ddala ku experience ate era nga okyetaaga. Nga bulijjo bwe tunatuuka mu maaso eyo you're very free okuba essimu n'obuuza ekibuuzo kyo oba okuweereza message ku our different social media platforms. Nja kubanga mubuuza era ajja kubanga tuddamu mu mbeera yonna. Tumaze eza short term kati eza long term ze ziriwa era ani azikozesa? Eza long term tuyina ez'emyaka 3 ze tuyita implanon. Ne tubeerako ne ez'emyaka 5 ze tuyita Jadel. Ne tubeera nekye tuyita ka IUD. Akaweta. Abakyala bakatya. Bwe mpulira bagamba bakalina bakakona akaweta. Kati omukyala bw'ajja mu ddwaliro nga bwe njogedde nti tusooka ne tubasomesa. Ne tubasomesa nga tusinziira ku enkola zino bwe zikola mu mubiri ne changes ze zireeta mu mubiri. Abakyala ne beesalirawo. Abakyala bwe beesalirawo tubakebera. Tukebera ebintu nga pressure, tukebera ebintu nga weight, tukebera mabeere nga tusinziira ku ebyo okulaba kye bayita omuzungu kyayita eligibility. Amabeere tuba tunoonyaaki? Tunoonya lumps. Tunoonya lumps ezefaananyiriza nti oba kansa yandiba ali mu stage y'okutandika. So that tetubeera na kintu nti ate omukyala nagamba nti ate nze banteekamu nenfuna kansa ate nga yajja naye. So tuscreeninga abakyala ne tuba screeninga n'embuto. Kuza abakyala abamu bajja family nti bagala family planning ate already bayanga bali lubuto. So tukola nnyo ebyo ebintu. Ebintu nga IUD tuscreeninga n'endwadde z'obukaba. Ezo zi STIs. So we bayita screening eyo ne tulyoka tubawa methods ze bakola ki ze beeyagalidde. Yes. Kwezi za long term tusooke neya IUD. Enkola eyo nga bwe nkugambye ng'okyogeddeko maaso waliwo mbu abaami bagitya. At some point baba ne mukyala we they claim baka feeling. So I don't know how true that is. We tuba interactinga n'abakyala tugenze nnyo nga twekennenye ekyo ekintu kyogamba nti abaami bakatya bakafiiringa ate abaami olimu abakatya tebakosanga nako. So akantu abantu abasinze abakyala tebakamanyiko bulungi era mu nsomesa yaffe tukatangazako nnyo beeyongere okukamanya. Omukyala waaba akozesa akaweta ako era naye tusooka ne tumuscreeninga era kateekebwamu omusawo omukugu si nti buli omu asobola okuteekamu ki akaweta. Kati omukyala wafuna kana akaweta obwo obuwuzi akakaweta kenyini terina ngeri gy'osobola okafiiringa lwakuba kabeera mu n'abaana munda. Ate omumwa gwa n'abaana guba muggale nti omusajja ne waaba atya tasobola kuyitawo n'akatuukako. Mpozi ekibeeraawo ku mumwa gwa n'abaana buba buwuzi obuliyambako ng'ojjamu akaweta omusawo n'akola ki n'akasikayo. Naye obwo buuzi obwo bubeera bugonvu nnyo nti omuntu asobola kawulira tosobola kawulira. Eyo ensonga lumu nali nsomesa ku bakyala. Omukyala omu yagenda ewaka twamukamuteekamu n'agamba bbaawe nti omusawo yantaddemu ki akaweta. Era bbaawe n'agamba era nakawulidde nkawulidde leero. Oba weeri bagamba ab'engulu nti akawulidde. Kati we yajja omwami nagamba agenda okajjemu najja natunyonyola nti omwami namugambye era nagamba nti akawulidde. Kati ne tumugamba okimanyi genda omugambe nti okajjemu nga tokajjemu. Omwami teyaddamu kawulira. Kitegeeza nti ki nti akakaweta abaami tebakawulira naye kiri kye tuyita psychological. Abeera n'endowooza muli omwami alabika yali muganda. Abeera n'endowooza muli nti okay omugambye nti okataddemu kati naye n'agendayo ng'akimanyi nti ki
je kali nti ate kako nkawulidde nekimbera ku bwongo neera wotamugamba tamanya ayinza tamanya nti oyina engeri oyina enkola ya family planning yonna gyoba okozesa so ekyo ekintu ddala kitera kubeera nnyo psychological naye wekaba kituufu ddala nti omwami akafiirinze tuba encouraginga tugende ew'omusawo bakucekinge yandiba nti oba tebakateekamu bulungi ne kabanga akavaayo naye zembeera tezitera kubeerawo because before okateekamu bakupimira ddala ne balaba nti katuukayo bulungi before they put it. Okay. Yes. Mayama oyogedde ku buwuzi buno obusigala obuntu obwo tebuleeta infection? Obwo obuwuzi babusala so short nti tebubeera eno nti okalaba wali nti kakano nkalaba era nekefunya nekabeera wali ku mumwa gwa nabaana ku sides nekekweka wali era we bakuteekamu akaweeta bakugamba nti tolina kwegaata n'abasajja bangi because ekyo kisobola okuleetera infection naye ko ngakko wewe kuuma bulungi ng'omusawo bwakugambye tolina ngeri gy'ogenda ofuna ezo infections yampozi nga wegasse n'oli bw'otyo awo osobola ofuna infections ezo. Akaweeta nina kumala nako bbanga ki? Akaweeta bakakola waliwo burenjinga from 10 to 12 years naye tekitegeeza nti 10 years nga kali mubiri tekitegeeza nti we bakakuteekamu olina omala ebbanga eryo lyonna. Osobola okakozesa myaka 2 3 n'okajjamu n'ozaala n'okagala ate ne bakazaamu naye tekitegeeza nti lwakuba ka myaka egyo gyonna olina osigala nako emyaka egyo gyonna. Simanyi oba okitegedde ekyo kyeŋŋamba. Yes. Ku nsonga ono tugenda kusemberawo nnyo Dalesia kubanga kasumbuwa nnyo abakyala mu ndeeyo. Akantu ako tekaliko size kubanga owulira ebijja bigambibwa nti bwekasanga abantu abanene nga ffe kayinza okukwatira mu nnyama and then in the end myaka 2 ngenda okumayiza nga nfunye cancer. Nga we nakugambye tukola thorough examination ne tupima nabanawo yenkana atya awo we tusinziira okuteekamu ki akakaweeta nabanawo wabanga muwanvu nnyo tuyinza obutaka kuteekamu lwakuba kajja kusigala nga tekali mu position bulungi. You will need to repeat that. Nabanawo wabanga muwanvu nnyo tulina centimeters zetugerageranya ng'abasawo zetumanyi nti akana akantu katuulamu bulungi ne katabeera na buzibu bwonna naye nabana wabanga muwanvu nnyo tuyinza obutakateekamu wabanga mumpi nnyo tetukateekamu. Wabanga mumpi nnyo kitegeeza kana akantu we katuulamu ako kakopati kasobola okubanga kabanga akaprotrudinga muki mu cervix so omusawo aba takuteekamu era akupima nakugamba nti you know what okusinziira nabanayo bweri tetugenda kuteekamu kana akantu naye ku sayizi nti oli munene oba oli mutono ekyo tetukigenderako sayizi yonna esobola okafuna. It is the length of the uterus obuwanvu bwa nabaana bwe tusinziirako okateekamu n'okuscreening ezo zi STI na biki obanga toyina nekola ki ne tukateekamu. Omuntu ayina IUD mubiri ayina nina bye nina okukola oba nina bye siina kukola oba it is okay nsobola okukola buli kintu? IUD kye mulina okumanyira ddala nti ze tuyina currently on market kye tuyita copper 380A teina mubisi abaganda bagiyita mubisi hormones eri non-hormonal. So yo teina side effect yonna ku mubiri nti oba onnogejja oba onnokoga oba egenda kunafiya bweti oba bweti osigala nga bw'oli lwakuba eri non-hormonal. Yes. Ate kunso pose lwakuba teina mubisi kubanga batera okutugamba ndoze ekyo kijja kubeera geno era oyinza okiddamu geno nti abakyala abali ku family planning ebiseera ebisinga okwagala kubula tebaba na feelings za kunoonya nnyo. How true is that? Mu family planning we nabadde mba explaining in terms of timing naye tulina explanation endala nga tugamba nti zino ziri hormonal zino ziri non-hormonal. Zino ziri hormonal bongeramu omubisi kwogwo gw'olina mu mubiri era zo zireetera changes mu mubiri changes ezireeta size zino ziri harmful nti omuntu anaafa oba ki
zireetamu ezo changes nti kale ofunyemu menstrual changes eyali alwala buli mwezi emyezi egimuta olwala oba endala n'olwalamu mirundi ebiri oba n'obeera ng'osportinga naye ebyo byonna oba bakunnyonnyola ng'ogenda gifuna bakugamba nti oddayo wa musawo n'omunnyonnyola ky'oba ofunye side effect gy'oba ofunye era ziri manageable eyo side effect omusawo nakola ki nagimanaginga naye kati we tudda ku zino ezirina ne hormono nga IUD teri kintu nti obuziza feeling era omukyala oba osigaza feelings zo mpozi era nti oba ofunyemu infection era oddayo wa musawo nakujjanjaba era n'osigala ku family planning eyo era neziri hormono nazo nti oba ofunyemu side effect oddayo musawo nakuwa treatment era n'osigala ku family planning yo nga weeyagala. Yes. Okay. Wayogedde ku endala ya wagiyise Jadel? Yes. Okay, twogere ku Jadel. Nga sinayogera ku Jadel njagadde okutangaaza ku bakyala bonna oba abantu bonna abatuwuliriza nti enkola za family planning ziringawo olaba eddagala lyonna nti ofuna side effect naye ofuna side effect ekitegeeza nti eryo ddagala B olirekeyo osobola side effects ezo zigenda ne ziggwawo n'osigala ng'okozesa ki eryo eddagala. Mulabye nkambawe example ekyokulabirako nga oba abakyala abantu abalwala sirimu oba kangamba omukyala oli kunywa eddagala lya antenatal bakuwadde fansida n'omira n'aba n'engeri gyakuyisaamu kyekitegeeza nti okugendako mumumira eyo embeera eggwawo n'osigala ng'oli ku ki so yembeera emu ne family planning nti osobola ofunamu side effects naye zino side effects musawo asobola ozimanaginga n'osigala ng'okozesa ki family planning. Okay. Yes, tugenda kubanga tumulamu tojja kudda ate twogere ku nkola endala eya Jadel Toval. I love the name. So, tumaze okubanga ate tukomawo mu segment yaffe eyokubiri era egenda okubanga esembayo musawa yaffe esooka eya program Mwasuze Mutya mwebale kubanga mulaba yonna gye musinzira okubanga mulaba program of course ku NTV ne Spark TV yakatwegattako twogera ku nsonga eya kizaalagumba oba family planning nga mu studios ndine Doreen Loy Muyama omukyalo ono muzaalisa era byonna byatugamba some of them are coming from the real experience. Mbadde njagala tugende kweri enkola ya Jadel but before nina ekibuuzo wano njagala tukiddemu kubanga kikwatagana ne ku IUD gye tubadde twogerako then I'll talk again maaso. Flower Atkunda agambye I've been using IUD since July this year but my husband felt it once. Women are told to always check it but me I don't feel it. Is it still safe inside there? Help please. Atkunda agambye nti omwami we yakawulirako lumu n'abanga takyakafiiringa bana nyimpi weba bakyegaata kitegeeza it could be that lwe yakafiiringira kyali psychological cause lwakwa kati kagendawa abakyala mwenna abali eyo nabaana alinga kasawo nti kabbaluuni woba omutaddemu ekintu neweeba bebi talina ngeri tekisobola okuvaamu kati abakyala bayiteekamu embeera nti oba kaatambula teri ngeri gye tekasobola okutambula ne kavaamu era obwo obuwuzi we butuuka muli munda mu mazzi g'ekikyala bubikaminga soft nga olaba nti okutema kroni n'ogiteeka mu mazzi ne bikaminga soft ne kagondera ddala nti ki omwami tasobola kola ki tasobola kafiiringa. Agamba nti omusawo we yamugamba nti abeere nga checkinga buli mwezi kye bagamba okucekinga si kaweta kennyini naye akakawuzi keba akekwata ku kaweta koba ocekinga si kukwata kaweta nti oyagala kwata kaweta nti kakaneeri oba omukono gwo tegusobola tuukayo. Yes. Okay, waliwo anabuziza ekibuuzo but agambe any family planning method for starters like 18 years doctor can recommend at 18? Ebiseera ebisinga tufuna abantu myaka egyo nga bajja beetanira enkola eza family planning. Omuwala sayizi eyo wajja nga yeetanira family planning kiba kitegeeza nti ddala gyetaaga aba sexually active okay. Era ayina aim era tetulina ngeri gye tusobola gamba nti tumugobye mu ddwaliro era tuba tumusomesa
ku nkola zonna eziriwo. Zino enkola zonna ziri proven safe mu mubiri gwa buli mukyala yenna, era ono muwala aba asobola okusomesebwa n'alonda family planning gy'abasiimye okusinziira mu kusomesa n'omusawo engeri gyamukebeddemu omubiri gwe n'alaba. Yes. Okay, somebody is also asking, what is the best family planning method? Mombeja Caroline. Carol, tetuyina family planning nti eno nungi nnyo, eno esinga eri, oba nze omusawo ne ngamba nti kozesa eno oba kozesa eri. Wojja mu ddwaliro tukusomesa ku family planning zonna n'olondawo ng'omuntu, and we go ahead okucheckinga omubiri gwo bwe guli to see if you're eligible to get that method. Kati gwe agifunye engeri gye kutwala mu gwasinza n'ogamba eno family planning enkoledde nnyo, esingako maybe eri empiso gye nafuna oba esingako eri kiri ekirala kye nakozesaako. So family planning methods zonna nnungi, zisinzira engeri gye tuzikosamu ng'abantu. Yes, engeri gye gisimamu emibiri gyaffe. Okay. Keep on sending your questions. Loyi wano ajja kubanga aziddamu. Kati nnyo ndowooza osobola okukozesa eddakiika emu oba bbiri ku side effects. Ojja kwesanga nti ezimu ku zino omuntu ayinza okutandika n'alwala non-stop. Bwadde oyogera n'ogamba okusportinga, kati ngenda kuddayo ku bantu abafumbo, because bwaba si mufumbo it is okay, you can always plan. Naye ng'oli muntu mufumbo tava mu nsonga or sportinga almost every day, ekyo kiba tekigenze kutawaanyamu amaka. Kiba kitawaanyamu amaka, naye we tuba tusomesa abakyala ku nkola za family planning tubanyonyola ku zino side effects nti yandikuleeteramu okusportinga oba n'olwalamu mirundi ebiri, abalala ne batalwalirako ddala. Naye kino kyekitegeeza nti family planning embi, zino side effects ziri expected, zisobola okubeerawo. Naye bulijjo tubagamba nti woozifuna nga ziri persistent, okomayo wa musawo wo era asobola okuwa some treatment okuminimizinga side effects ezo n'osigala ng'okozesa family planning. Yes. Okay. So me naoza ngambye, please ask her side effects of pills. Twayogedde ku bweko wali kuntandika mu short term. Kama omulundi gumu okwo effects bwabo. Wetwogera ku side effects abakyala bampuliriza bwenzi mentioninga sinti buli akozesa method eyayina ozifuna kyafuna. Abamu basigala nnomo n'atafunako nkyukakyuka yonna nti side effect yiino. Abamu ne bafunako ezimu ne batafuna ndala. Naye ku side effects zetuyina eza pills, nga olaba nti pills eddagala lyakumira. Omuntu ayinza okuba nga kusindukiriza emmeme n'owulira nga ayagala okusesema naye notasesema. Ndazireeta omutwe. Abamu ne bafiringa that kind of dizziness. Abamu ne bafunamu that kind of irregular periods ne zibecoming either lighter. Abamu ne bafunamu changes mu libido. Mu Luganda nsobola okinnyonnyola nga obwagazi nebugenda nga bwesala nebukendeera mukko. Naye abo abakyala ebiseera ebisinga bye bajja tumanaging side effects, naye ne tweyongera obba counselinga because ebintu ebimu bibeera psychological. Simanyi oba okitegeera kye nkugamba. Ate n'ekirala abakyala bwe bafuna enkola za family planning tekikuziiza ku butalwala musujja, tekikuziiza butafuna bulwadde bwa bukaba, tekikuziiza kulwala kintu kirala kyonna. Naye obuzibu bwe tufuna ng'abasawo nti abakyala wetubawa enkola za family planning, buli katono kaafuna akasiba ku family planning. Oli najja nakugamba nagudde wansi ndoza bulwa family planning. Okugulu kunuma family planning. Kino kinnuma family planning. Banaye abakyala muwulirize nnyo abasawo weeba basomesa mu ddwaliro ne mumanya side effects eziri related to family planning. Muleme kukwata nga musiba kimu nga buli kimu mukiteeka ku family planning. Bwe buzibu nnyo bwe tufuna ng'abakyala ng'abasawo mu ddwaliro. Jenny Nantongo agambye our Doreen Aktumide. Kabanda Rita Violet nagamba, good morning, thanks for the show. About the IUD, is it still safe singa akagwa kakutuka? And if it does, what is the advice? Thank you.
Okay, abakyala we bajja mu ddwaliro nakugamba musawo akaguwa sikyakafiringa eri ng'amaze okulwala eyo IUD tugijjamu. Tugijjamu ne tukuteekamu IUD endala. Akakaguwa katuyambako nga tugijjamu n'omukyala okubeera contented nti kyewafuna kikyaliyo. Simanyi oba okitegeera kye ŋŋamba. Okujjawo kiri okugamba nti akantu katambula kakola ki okajjawo ne bateekamu akapya. Yes, nga kaliko strain. Okay. Kagoya Babi agambye nti when we stop using them we don't go back to normal. No periods. Ekyo kiva ku ki? Si buli family planning yonna nti wookoma ogikozesa toddamu kulwala ate si nti kibeerawo ku buli mukyala. Okugeza nga IUD yo wookombera ogikozesa fertility returns lwakuba yo teriimu mubisi eri non-hormonal. Kati ku zino eziri hormonal jjukira omubisi kati guli mu mubiri. Wookoma ogikozesa oyinza okutwalakoko akabanga nga tofuna lubuto naye tekitegeeza nti ogenda lufunira ddala paka ogwo omubisi ne gukugwamu n'olyoka okola ki n'ofuna olubuto. Ate abalala bo ate baddamu ne bakola ki ne babeera nnomo ne bafunirawo embuto nga bavudde ku nkola zino ezimu. Era nga bwe nzinyonnyodde nti it varies okuva ku mukyala ku mukyala. Manala Adam agambye nze no one can remove me from ka withdraw. It is now 13 years. Aha, togere ku withdraw. How safe is that method? Kubanga ojja kwesanga nti between me and you and anybody watching nti abame batuuka mu kiseera ekyo abamu banafuwa nnyo nti tajja kusobola naye ng'ate abalala balaba nti ejja babeezaawo nti bali ku withdraw. But how safe is it? Withdraw method eyo okuginnyonnyola abantu omwami n'omukyala bwe babegatta wekatuuka akaseera ng'omwami abaganda bagamba agenda kumala navaayo namala wabweru. Naye eyo method yeetaga omwami nga ali very disciplined nawe omukyala ng'oli very disciplined. Teri 100% so effective because nga mumanyi nti enkola y'okwegatta coming in with a lot of excitement. Omwami omwe ayinza obyerabira n'omukyala naye natakkiriza omwami kukola ki kuvaayo. So si enkola gye ngenda oteekako nnyo okwogera nti mugende nga mugikozesa. Weewaawo ekoledde bamu abali disciplined abamanyi ogikozesa weewaawo bangi bafeirinzeko eyo method ne bafuna embuto ze beetayagalidde because of okulemererwa kwe bafuna in the act of sex. Okay. Mpozi n'ekirala yeetaaga era nga mukkirizaganyiza nga mmwe kapo nga mmwe ababiri. Gwe oyinza okuŋŋamba nti toyagala mwana naye ng'omwami ye bulijjo ayagala ki omwana olaba wakufeiringa kisoboka. Yes, so omwetakkuluzaako takkiriza. Onagambye I was on that kaiso for 4 years without my periods. By the time I started IUD everything turned to normal. Okay. Messages kyali nyingi. Good morning. Nze mbuuza maze ku mpiso emyezi 7 sigenda mu period nkoze ntya? Nabanyonyodde nti as part of some of the side effects that someone would get oyinza obutalwala naye era musawo abakikunyonyola nti obutalwala it's okay tekikweraliikiriza. Family planning bwetyo bwekoze mu mubiri tobeera nabweraliikirivu bwonna sigala nga okozesa family planning yo paka wawulira nti oli ready having omwana omulala oligijja bagijjemu. Okay. Kasacha Mustafa agambye but musawo side effects are much more. It's now more disabilities on babies bebazaala after. Kisache ekintu kyayogedde ekyo mu message ye enkola za family planning okujja mu nkozesa zaayita mu mitendera mingi nnyo zaayita mu kugezesebwa mu mbeera nnyingi nnyo era ne baprovinga nti tezirina side effects ku mwana. Bintu bingi nnyo science byesanze nga bikola side effects or deformities
ku mwana. So si family planning. Abakyala we baba planning afuna mbuto oba bafunye embuto tuba encouraging agenda mu ddwaliro kunywa ddagala. Lino eddagala limu lye tunywa lyongera ebirungo mu mubiri ebiminimizing side effects ku mwana. So si family planning nti ebadde na side effect kuki ku mwana. In summary ekyo njagala kitwala nti a myth. Myth mu Luganda simanyi oba ninakyogera ntya. Si kituufu. Binonozebwa. It could be the myth. Okay, for now, and again, the message is saying, Heather, good morning, thanks for the show. I've been on family planning for the past months, but my worry is I have been bleeding, but too much. What could be the problem? Thank you so much for that question. Nansubuga Sarah. Nansubuga ngera wenze mbanyonyola nti zino family planning methods zina side effects. That is one of the side effects that you could experience, but I would encourage you to go back to the health worker and explain these changes in bleeding, and I am sure that she can give you some treatment and you can continue using your family planning method. Okay. Can someone conceive when she's having an implant in her arm? Ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Njagala kitangaza nti abakyala abasinga bajja mu ddwaliro okufuna family planning. Ebintu ebisookera ddala byesooka okubakolera kwe bascreening oba nga tebali mbuto. Omusawo wa failing okuscreening omukyala okumanya oba ali lubuto oba nedda na ending up nga awedde omukyala family planning nga ali lubuto. Baba abakyala boolaba 7 months down the road najja nagamba ndi lubuto kyokka nga ndi ku family planning because maybe omusawo teyamukebera ki lubuto namuteeka mu family planning nga ali nalwo. Ekyokubiri, tulina baganda baffe abalwala abalina obulwadde bwa sirimu bwe bulwadde bwa mukenenya, obulwadde bwa sirimu nga bali ku ARVs. So tulina ARVs types ezimalamu amaanyi eddagala lya family planning. Era ebintu ebimu bye tuscreeninga beba abantu abali ku ddagala lya sirimu ng'ate bagala methods eziri hormonal. Tubannyonnyola ne tubagamba ezo methods zimalamu amaanyi hormonal methods za family planning. So osobola ogimuteekamu nakomawo ng'ali ki ng'ali lubuto because eddagala lya sirimu lyamalamu amaanyi family planning omukyala na ending up ng'ali lubuto. So omusawo wo wa screening na realizing nti oli ku ddagala lya sirimu oli ku combination eyo erimu eddagala erimalamu amaanyi erya family planning. Ali kikunnyonnyola nakikugamba nti eno method ogyagadde naye lino eddagala lyoliko erya sirimu lijja gimalamu amaanyi era osobola ofuna olubuto. So ezo zembeera ezimu be bakyala bolaba nti batandinga mpu nti bali mbuto nga bali ku family planning. Loy, akayiso kalimu hormones? Yeah. Okay, kubanga no waliwo agambe ye Fahad Kaoya. Musawo nze I'm now so fat since I started using family planning. Nkozesa akayiso. Ntalichi? Ali so fat ageze nnyo nnyo kuva yatandika family planning akozesa akayiso. Akayiso kalimu omubisi. Naye tetulina okay, family planning zirimu omubisi zandigezaako omukyala naye si wetugamba tugaba percentage si kye kinene kiri awo wandibanga naturally oli muntu munene ewamwe muli banene. So okufuna family planning tekigenda agamba nti kijjawo ekyo nti ewamwe mukola ki mubeera banene. Nekirala simanyi oba ekyo kitegeeza engeri gye nkinyonnyola nga naturally you're a fat person. Yes. So kati gw'ofuna family planning kati ojambaza kiri nti family planning yangezza. Naye nekirala abantu abakyala bamu bafuna family planning ne bafuna nnyo emirembe. Ne batabeera na worries zonna. Kuba ekyokufuna olubuto nga kitwalalikiriza. Ekyokufuna olubuto kyeralikiza abakyala. Abakyala bangi bakiyiseemu mu kimanyi. Nti oba toyagala lubuto naye ng'oli awo oteebereza nti walufuna. Obeera mu kaseera kakweraliikirira nnyo. Era ofuna periods osobola n'okola party. Nti olonduwonye. So oyinza okukola shower. Yes, kati abakyala abamu we babeera nga bali ku nkola za family planning bafuna a peace of mind. Era ne bagejja nga lwakuba kiri psychological, there are no more worries, oli covered.
so ekyo nakyo kisobola okuleeta okugejja naye si directly. Okay. Yes, ebibuuzo byammwe mbiraba bingi nnyo nga bwe tugenda amaaso. I'll make sure mbuuza buli kibuuzo era Loy asobola okuba nga atuddamu. In the meantime, Jadel, enkola eyo yeetya eba etya era ani agikozesa? Jadel, abakyala batuwuliriza, bubeera bukapso. Buba bukapso bubiri era omusawo abukuteeka wano. Bubeeramu omubisi kye tuyita hormones era nga bukola myaka 5. That is the maximum time bwesobola okolera. Naye era zino family planning nga we tujja tuzinnyonnyola. Oba kugamba nti ka myaka 5 kitegeeza nti we bakakuteekamu olina okumala myaka 5. Bebi wayinza okuyeza myaka 3 n'owulira nti oyagala kwongeramu n'okajjamu. Yes. Okay. So kakolera ddala myaka 5 kali safe kali effective. Naye era by the time okateekamu omusawo era asooka nakola ki nakukebera. Engeri gye kalimu omubisi kaleetamu okuwonako enkyukakyuka mu mubiri nga olaba hormonal methods bwe zikola. Kasobola okuleeteramu ko that kind of dizziness. Kasobola okuleeteramu ko that change in libido. Abakyala abamu bafunamu ko ng'okugejja. Era omusawo era aba akebera ebintu era nga n'olaba pressure biki nalyoka akola ki akakuteekamu. Yes. Naye engeri gye kali mukono wano sibana buzibu waliwo abakyala bali omukyalo akeera kulima tusitula ebidomola ebintu ebyo ebizitowa tekayinza okuseseetuka enkya nesanga ndi lubuto ng'omwana nkyali wa myezi 6. Akantu tekayina ngeri gye kasobola okuseseetuka ne kavaawo awo we baakateeka. Omusawo aba akakuteekamu akubuuza omukono gwo guli active, your most active hand. Womugamba nti oli right handed akuteeka mu left, wogamba nti oli left handed akuteeka mu right. So ffe nga abasawo tugezaako nnyo kateeka mu mukono oguli less active. Omukyala ali mu boxing ayinza okukozesa enkola eno? Omukyala ali mu ki? Ali mu boxing. Boxing. Okuba ebikonde nga gwe mulimo gwe mwajja ekikulu. Asobola gikozesa bulungi nnyo. Tayinza okuba engumi akatukana kavaayo. Kuba kati emikono gyonna giba gikola. Tekasobola kuvaayo. Akakantu we bakateekamu simanyi nange gye nsobola okunnyonnyola naye kasigala in that position. Enkola gye kakola mu mubiri si nti katambula nti kagenda eri ne kagenda ku magi karelizinga omubisi mu mubiri nga kali awo wenyini we kali. Guno mubisi gwe gutambula naye ko ngako era we tuba tukajjamu tukasanga we twakateeka. Okay. Yes. Hello Josh, I've been using an IUD for a year but had a series of issues like missing periods, infections, ovarian cyst, yet I try so much to keep safe. Do you think I should stop using it? What could be the cause of all this? On a side effects zonna kumpi azilina. Side effects ezetulina ku IUD tetulina ovarian cysts. Ebintu ebimu already oba obiyina mu mubiri twagikuteeka mu method nga already obiyina. Okay. So eno method tebiziza kola ki koma kweyongera. So oyo mugamba mu advising agenda alabe musawo we amukebere amanaging ezo infections bamuchecking cysts ezo balabe size yazo. Ne gynecologist alabe engeri gyasobola omuyambamu. Okay. Yeah, naye sobola agamba nti IUD yaleeta cysts. Yandiba bagenda omuteekamu ng'already zaatandika okumera. Okay, eno no mpanvuko naye ngeragezaako. Angambye, good morning my dear, I am from Nairobi. My question is, we have been trying to conceive after I removed the implant from my hand 1 year and 8 months. In our marriage, we were both virgins, but tried for now 4 years. But up to today, we have not succeeded. And we have tried many tricks like before I ovulate, used the days, unsafe, plus safe, because I'm not on any family planning, but still we are not succeeding. My cycle changes each month, sometimes from 23, 25, 26, 30. We are badly craving for a child in our marriage. Please advise what we should do for us to get successful. Thank you very much. Waliwo couples
wabwere eyo nyingi nnyo ezibeera ne such experiences. But there are different causes of infertility or temporary infertility. Wano ku TV sobola gamba nti it's because of the implant oba kino. What I would advise this person is to go and see a gynecologist. Amukebere bulungi, alabe hormones ze ziri balanced, tubes ze ziri open, among all those other things. Akebere ne bawe. Ebiseera ebisinga abasajja abamu nabo babeera ne maybe things like low sperm count, bichi naye nga wenakugambye nti family planning buli agikozesa buli kazibu kaafuna aba ayagala agiteekeko. Kyangu nnyo kujekwasa. Yeah, kyangu nnyo kujekwasa. So I'm advising that listener to go and check with the gynecologist, bakole thorough examinations. Okay. Yes, balabe hormone imbalances, balabe ne tubes and other things to see what could be the cause. Okay. Alright, noza kwa yo point ngenda kugata kulo ichagambye. Ebisere bisinga naddala wano mu Africa eri gyesibera simanyi. Ne mu Africa ojja kwesanga nti omwana bwabula obuzibu nabona babutaka kufa bakyala. Abamu ne tubeerabira ate nga siwa kufuna mwana nga ndinzeka. So mukwano gwe nga bw'obaweereza, please try so much nga bw'omukyagezaako ettuufu liva wala ngenda n'omwami wo naye bamucheckinge ayinza okuba nga yalina ekizibu. I wouldn't call it ekizibu naye musobola okisotinga nga mwena muli babiri nga buli omu bategedde engeri gyali. Thanks for the program. Josh, help me ask midwife Loy that if you're using an IUD, why is it that after sex there is severe pain felt inside the lower abdomen? Because I once went to the gyna and I was scanned, hence removing it and putting a new one that it had come nearer. Can one be having a small uterus thus causing the pain, or it is some other problem? There are many causes of pain. It could be infection, but from the I'm just wondering, after that put the second one, did the pain continue, or it would have all the because they said the gynecologist said it had come nearer, so maybe nga begatanga that pressure ebanga kaba gundi omwagwanda bana nga gubanga gukefumitako na feeling pain. So if it was changed nebaka positioninga bulungi, I believe this person is okay now. Naye waba kyalimu pain, acha feeling pain, it could be that maybe they have some maybe infection and they may consider going to the gynecologist again for checkup. Naye tetu expecting anti buli omuntu abakosa IUD aba inafuna pain nga having an intercourse. Obokosa IUD oyina kubeera normal. No enjoying a sex like any other person. We don't expect you to have pain. Pain is not an expected outcome. When you're using an IUD, when you're having sex. All right, Loy bwatyo bwazemu ebizo byamwe biraba bichaja binje era in the second hour ngenda kubanga bimbuza, of course asobola kubibaddamu ate mufune information yona gye mubadde munonya tugenda kumulamu tukomawo tovaawo. Alright, tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga tugenda kuba tukubirira okusobola okuba nga tumalayo ebintu byonna ebikwatagana ku nkola eno ey'ekizaalagumba. N'ebibuuzo byammwe nabyo nja kufa okulaba nga mbuuza Loy asobola okuba nga abaddamu. Loy Doreen Moyama muzaalisa era nga bintu byonna byonna byabyogerako ayogera from experience, amanyi ki kye twetaaga. Ebibuuzo byammwe birabye bingi nnyo, ebimu bijja kufaanaganako ndooza n'ebirala, but nga bwagezaako okuddamu oba oli awo beera onogamba ekyo kye kibadde ekibuuzo kyange nabanga asobodde okukiddamu neme kusoma bibuuzo nga bye bimu ate nga bifaanagana nga tubibuuza omuntu y'omu. Ku kya side effects ndooza ffenna tukkiriziganye zo weziri naye nga omusawo yonna gy'olaze by the way tulina obuzibu. Tugenda ne tusanga obufu obulimu kateni nga erina cross, so netutamanya oba balimu batuufu kati ojja kuyingira buyingiza ekifo ng'ekyo bakoleko akantu, sometimes bakatadde na wakyamu, then ojja kulaba omuntu ableedinga nyonyo ableedinga bitole simply because akantu ako bakatadde wakyamu. Kyokka obuzibu ngaffe abantu we don't even know how to identify wano wenyingidde mu kateni batuufu oba ki. Kati awo ndowooza gavumenti naye gyatuyambako nyonyo egende maaso n'okebera abantu abo basobola okufuulana nga bafuna ebiwandiiko nti bwenyingirayo mmanya nti okay muntu ono nga bwalina ekiwandiiko bwe kiba nga si kya Nasa Road kijja kuba nga kinyambako. Tugenda maaso n'enkola eza long term. Jadel tumumaze endala. Tuyina ez'emyaka 3 kye tuyita Implanon. Currently tuyina ez'emyaka 3 za mirundi 2. Tuyina Implanon ne level plant. Implanon kaba ka kapso kamu nako ka myaka 3. Kati level plant buba bukapso 2 bwefaananya Jadel naye bwa myaka 3. Era nabo babuteeka ku mukono wano
bulimu omubisi hormones era bukolera ddala kumala myaka 3. Engeri gye bulimu omubisi buleeta changes mu mubiri nga olaba hormonal methods zonna nti omuntu asobola owuliramu ng'omutwe ogumuluma, omuntu asobola ofunamu those bleeding changes, abamu ne babeera nga basportinga, abamu ne babeera nga tebakyalaba ensonga, abamu ne bafunamu some reduction mu libido. So era changes zino zonna bagambye zibeera persistent ng'omuntu awulira uncomfortable era oddayo wa musawo, naye eyo enkola eya myaka 3 naye eri safe ate naye eri very effective. Yes. Ate Loy, issue y'abantu okugamba nti katankwogera erinnya wonye. Issue y'abantu okugamba nti bwajjamu akantu kano banoonya omwana atalabika. Ekyo kiri luddawa? Kyendina obbannyonnyola nti eno engeri zino family planning ngeri gye zirimu hormones. Woba okagyeemu ogwo mubisi guba gukyali mu mubiri, gukyatambula mu mubiri. Kati olina okwewamuko akabanga n'olyoka oddamu ovulatinga n'oba ng'osobola okuzaala. Abakyala abasinga simanyi oba tebabakinnyonnyola oba tebakifuna nga baba kansolinga. Ye aba ayagala kaggyemu nga leero enkyafu n'olubuto ate ng'eddagala likyakola ki? Likyali mu mubiri. Mpozi we kibeerawo ennyo nnyo tukwadvisinga n'olaba musawo wo nakukebera n'alaba oba kiva ku ki, yandiba nga sina family planning eyo gye wafuna nga kizibu kirala nnyo nga wetwannyonnyodde nti oba enseke zazibikira oba mwami wo yaliko obuzibu oba temutera kubeera wamu. Waliwo abantu abamu nga tebabeera wamu nga olaba couple bweyina okubeera nga beerabamu maybe once. Distance relationships? Yes, distance relationships. Naye kati ngeri obuzibu bwonna bagitadde ku family planning. So tutunulamu ebyo byonna okwasesinga okulaba nsonga lwaki tolikola ki? Tolifuna lubuto. Okay. Onagambye nti thanks for the show. I have IUD but I haven't felt that string at all. Is it normal? Also, I'm in my periods naye bitole. It is so heavy. Is it because of the IUD I have? Okay. IUD? Yes. One of the side effects that could happen ngofunye IUD tufuna that bleeding change, especially ku myezi egyo egisooka nga wakafuna the first 3-4 months. The bleeding can be heavier and may take a longer time. Gwe yali alwala nnaku 3 oyinza olwala nnaku 5. Gwe yali akyusa padi mirundi 2 olunaku oyinza okyusa mirundi 3. Naye as you continue to use it kigenda kikendeera noddayo no bleeding nga wa bleedinganga. Ensonga y'okufiringa strings, simanyi abakyala engeri gye bafiringamu strings naye totula wali n'otulabo tunogamba nti kaako nkawulidde oba babeereyo nedda baba bakugamba nti oba omaze okulwala mu periods okeberako ku pad okulaba nga strings tebuvuddeeko naye onaba bulungi mu ngalo n'oyisayo just eri olugalo okulaba nga ki nga tebuliko nga gyebuli. Yes, just nga gyebuli naye sinto otula wano boti n'olaba nti ekako nkafiringa. So oyo omukyala abuzize ekyo ekibuuzo ayinza okuba nga maybe alooza nti obeera wali n'owulira nti oba okawulira naye kantu koyina okwe-examininga yourself. Okay. Nagambye, hey, I am Vivian. I used injector plan 2 times and those were 6 months. But in that period, I gained weight. My belly became big. I never had my periods since then. I have spent now 6 months after the last shot, but I haven't seen my periods yet. How can I balance my hormones so that I get back to normal? Like I had mentioned earlier, nti wokoma okozesa family planning, you don't get pregnant immediately. Ate n'okugenda mu eyo bagita amenorrhea nga tolwala, it's also a side effect eya hormonal method gy'oba ofunye. Naye kati engeri gye tutte, it's coming to more than 6 months. Advising agenda labe gynecologist. I'm examining alabe. Okay. Yes. Loy oli muzaalisa. It's a public secret omukyala yenna nga tusemu emyaka mba nina okulwala ku mwezi. Omuntu okumala emyezi 6 nga sirwala tekiina kizibu mba siganza kufuna bizimba ba anything mundomo? Tekirina. Tekirina. Zino enkola za family planning ezirimu omubisi
ziziza eggi okuvaayo, then ne zikola amazzi agabeera ku mumwa gwa n'abaana ne gabeera thick nga olaba nti obugi, ne gabeera makwafu nga amazzi emikwaso z'omusajja tezisobola kuyitamu ne zimitinga nti zigenze ku mitinga gye. So cycle eyo esobola okuleeta n'obeera nga tokola ki, nga tolwala. So it's tobeerawo neweeralikirira ye side effect gye tumanyi nti esobola okukola ki, okuhappeninga naye tekosa bulamu bwo. Okay, hello, I've been using emergency pills but I've failed to get pregnant. What can I do? This is a very nice question. Njagala oluvannyuma lukuddaku ono twogere in details ku buntu buno obwa emergency pills, side effects zakyo ngeri ki gye buyamba n'omuntu alina bukozesa ddi. Nga olaba nti babuyita emergency contraceptives. Abakyala batuwuliriza. Emergency contraceptives temuzikozesa nga nkola ya family planning. Ng'erinnya bwe ligamba nti it's emergency, okikozesa nga waliwo ensobe ebaddewo. Naye kati abakyala bagenze babu abusinga ng'oliye buli mwezi. Ensobe ya buli lunaku. Yes, nga buli mwezi yagana okugenda ku family planning etwalako akabanga buli kaseera bakozesa family gundi emergency. Zino emergency ngeri gye bazikolamu zirimu omubisi naye nga guli mu quantity enneneko. So ku side effects omuntu ze yandi experiencing ku zino hormonal methods ziba intense nti lwakuba eno omize ngeri concentrated because erina okukola in a very short time. Okay. So kyenjagala okutangaza wano nti bannaye emergency contraceptives katukose nga emergency naye singa nkola ya family planning eya buli mwezi. Secondly, nazo zireeta side effects nga olaba hormonal contraceptives zijja kuleeteza bleeding changes, osobola okufiiringa mu nausea nti oyagala kusesema n'owulira ng'omutwe gukuluma nnyo, n'owulira some form of cramping naye zibeerawo for a short time after n'okola ki normalizinga n'oddamu n'ofuna periods. Naye eri ensonga y'ogamba nti ozikozesa buli mwezi, abakyala mbakubiriza emergency contraceptives temuzitwala nga nkola ya family planning eya buli mwezi. Kakati anti ono kati oluvannyuma lw'ekyo kubanga abadde akosa emergency pills alemereddwa okufuna olubuto abuuza nti kati akola atya. So tutegedde obuzibu bwazo. So in this case kati akola atya, alina kola atya because alabika ayagala kuzaala. Twetaaga ne tumanya azikozeseza bbanga ki, bbanga ki eriiseewo nga yagala kuzaala, oyesanga yandibanga yafuna olubuto because okusinziira engeri ne time gy'omizeemu emergency contraceptives ayinza okuba nga yamira nga already egiri egase na spam. Tekiziiza lubuto continuinga kola ki kula. Kakyetaaga ne bamukebera ayinza okuba nga yafuna olubuto, ayinza okuba nga ayinamu oba hormonal imbalance. So naye mugamba nti asinga asobola okugenda mu ddwaliro n'alaba omusawo. Okay, hello Josh, thanks for the show. Are there family planning for men? And if yes, how effective is it on men? Please ask the nurse to explain more. Thanks. Okay. Mu Uganda tuyinamu enkola za family planning ez'abasajja ze tuyita permanent ku market. Whereby basala omusajja tetuyita vasectomy, bamusala balina akaseke ke basala akaziza enkwaso okuyitamu nga zisobola okuyita mu mazzi ago nakola kinafula omukazi olubuto. N'engola endala ya condom. Condom family planning nayo nnungi, omusajja asobola ogikozesa ng'olina toyagala afunisa mukazi lubuto n'oyambala condom nga mugenda kwegatta, ekola bulungi nnyo kasita obanga condom ogikozeseza bulungi nnyo nga instructions bwe zigamba. And then netubeera n'eyo permanent method. Waliwo methods abantu abakazi abamu ze bakozesa chemicals, si chemicals gyoteka wansi ng'esobola okuta spams zimalamu amaanyi naye ezo teziri readily available. Njogedde ku ezo ebbiri because ze ziriwo eziri readily available mu Uganda abasajja ze basobola okozesa. Okay, ask for me, supposing I get the number of the kids I want as a man, what is the family planning for me too in case I do not want to have more kids?
ngawe twatandise obanyonyola ali nti family planning kiba omukazi asobola okubeera yekka oba omwami yekka oba ne mwesalawo nga babiri. Family planning nyingi nnyo eziri mu ddwaliro gwe ng'omwami oba gwe omwami n'omukyala ze musobola okukozesa. Kyalira musawo wo omunnyonnyole akunnyonnyole methods zonna eziriwo musalewo mmwe nga couple oba gwe asala enseke oba omukyala yalonda capsule oba alonda ku IUD oba mpiso enkola yonna gye munaaba musiimye. Naye kati nze ng'omusawo wano sobola kugamba nti kati gwe yamala okuzaala kola bwoti. Si kirungi. Kyalira musawo akunnyonnyole side effects na nkola family planning zonna engeri gye zikolamu then osalewo nga gwe omuntu anaaba asiimye method gy'oba oyagala. Thanks for the show. Enkola yeyamba okuteekawo space mu kuzaala ne kiwa omuntu okwetegekera ebirala. Naye ate ekola nnyo kukyankalanya abakyala mu by'omukwano kiva ku ki nsinzidde bugiri family planning. Era ekibuuzo ekyo ndowooza era nakifunako nga ndi bugiri. Zino family planning ziri hormonal nga we mbanyonyodde era zireeta hormonal kitegeeza zirimu omubisi ogweyongera ku ogwo omubisi gwa omukyala gw'alina mu mubiri. So zisobola okendezaamuko obwagazi mu mukyala ne bukendeeramuko naye si kyekyo ekiri awo nti bunaakendeera nnyo. Naye nga olaba nti tugamba nti enkola y'okwegatta eri psychological mwino omwami n'omukyala mwino okwengejinga n'olaba nti naawe munakola ki oforeplay nafuna obwagazi. Naye kati abakyala abamu bajja mu malwaliro ne bakunnyonnyola embeera ng'eyo nagamba nti obwagazi bwagenda. Naye woyogera naye ng'olaba ebintu ebisinga bambi oba mbeera ya bwavu embeera omukyala gy'ayitamu mbi nnyo omwami tamulabirira obwagazi bunaavaawa omwami amutulugunya ng'olaba psychological ali tortured. Embeera y'okwegatta mostly eri psychological. So oyinza okwevumirira family planning naye nga n'omukyala wo gwe ng'omusajja toli muteekateeka bulungi nnyo we mutuuka mu nkola ey'okwegatta. Okay. Well, those were some of your questions. Era lawyer atukoze bulungi n'abanga asobola okubiddamu. Kakati njagala tutunuulire ku nkola eya permanent. Ani yeetaaga permanent nze omukyala omwami FFMB and when do we make that choice? Okay. Enkola za permanent methods ze tuyina ziri bbiri. Tuyinza ogikola ku sayidi y'omukyala oba tuyinza ogikola ku sayidi y'omwami. Omukyala enkola ya permanent basala enseke ku sayidi zombi era kye tuyita tubal ligation, bilateral tubal ligation. Ku sayidi y'omwami tusala nalo enseke eyisa sperm kye tuyita vasectomy. Eno enkola we tuba tunyonyola ku nkola za family planning era naye tuginyonyola nnyo era omukyala oba omwami wasalawo ntakkiriza enkola eyo tweyongera nnyo okuba nga tumunnyonnyola engeri gy'ekolamu because nga olaba nti bagambye nti eri permanent. Kitegeeza oba osazeewo nti ogikozese todda mabega. Sisogenda gamba nti kati omwami alina okukozesa enkola ya permanent alina kubeera bw'ati ebiseera ebisinga abantu babeera n'ensonga zaabwe. Oli najja n'atuula kula nagamba musawo onsomesezza nze nsazeewo njagala nkola eyo. Oba maybe alina abaana be bangi takyagala kuddamu kuzaala. Abantu abamu bayinza okuba bafuna some medical problems abakazi nga babagamba togezaako n'okola ki? N'ofuna olubuto. Nasalawo nti kale nze musawo because I am maybe a risky mother nti bangamba nti siddamu nengeza nenfuna olubuto. So abantu babeera ne reasons why they would opt for a permanent method. Fenga abasawo tetubasindikiriza okubeera nti bafuna method gindo bagindi. Our role tuba tubanyonyola ku methods zino bwe zikola ne tubabulira amazima ddala nga we gali mu ddiiro bo ne basalawo nga bo. Ne at the back of their mind tuba tukibanyonyola ddala nti enkola kasobo gisazeewo oba toli wakudda mabega. Sometimes omuntu baba asazeewo okukola enkola eno ya permanent abasawo mugaana.
olinga ze n'agamba nti kakino kyenjagala n'ogaana nomugamba oba okyabulamu oba abaana batono and then you end up making a decision for me. Ekyo sikirinaako bukakafu ekyo sikirinaako bukakafu because ffe ng'abasawo waliwo kye tuyita informed choice. Mpozi waliwo kangambe nti oba omusajja ayinza okukwata mukazi we nti ffe tulina abaana bangi tugende bakusala enseke naye omukazi tasezeewo nga ye. Ekyo kyo kikyamu kikyamu nnyo. So for us tuba tuadvisinga nti ki omukazi oba omusajja oba oze ku permanent method tukunnyonnyola ne tureaffirminga nti gwosazeewo gwe kennyini osazeewo ng'omuntu era n'ossaako omukono nti nze Doreen nzikiriza bansala enseke si mu bukakafu not by force naye nze ng'omuntu omusawo ansomesezza ntegedde era bwenti bwensazeewo n'ossaako omukono gwo era ne bazikusala. Okay. Ku sayidi ey'abaami singa tuba tukoze nga bamusaza enseke aba akyasigala nga mwami mulamba oba kubanga tuyinza okutuuka ebintu nebitutabukako nga wakuyimbira ennyimba zonna neziggwayo. Omwami kasaba kusala enseke osigala active ng'omwami bw'abeera naye amazzi agavaayo tegabeeramu nkwaso ezisobola okufuula omukyala olubuto. Kino kidda ne kuufa abakyala nsigala nga nkyali sexually active bulungi oba sexually active neera nga tovaayo maggi agasobola kubeera fertilized n'ofuna olubuto. Okay, there's a question here on Gambia. There is a contraceptive which is only one and it takes 1 full month. How dangerous is it when overused? Eyo contraceptive ngenze njiwulirako naye sijirinaako bukakafu bwonna sigimanyiiko. Okay. Yes. Grace Tukwasibwe, hello, Grace is my name. Please explain how the Chinese one tablet works. Chinese. Yeyo yennyini gundi gyabuzizzaako teri mu nkozesa ze tukozesanga family planning ze Ministry of Health zeyayisa nti tuzikozesa mu Uganda so sizogerako sizimanyi. Okay, anything to do with Chinese bambi totubuuza kubanga musawo tajja kusobola ginyonyola. Katende Joseph, nice show. My wife has used okay, I'll just read it for the sake. Nice show. My wife has used the Chinese pills 10 months now, 1 per month, but she has lost weight. Is it due to these pills? Unfortunately, Roy will not be able to answer that to Gambida. Ngenda basaba ekintu kimu. Kati nga bamaze okola disclaimer. Anything to do with Chinese pills, ombadde sigimanyi by the way, njulidde for the first time. Ombadde sigimanyi. She'll not be in position to answer kubanga teri anywhere. It doesn't meet anywhere of the Minister of Health. So, okutuyamba ngaffe naye Major Cholera, she's not going to say anything about that. How long does an IUD last in a body? Ndoza kyekizeemu dda waliwo ey'emyaka 3 waliwo ey'emyaka 5. Those are capsules. These are capsules. Okay. So how long does it last in a body? Okay. Like I explained to you, into the highest time is between 10 to 12 years okusinzira ku IUD jo. Naye omukyala yena osobola ofuna IUD kati nga gwe wano nogamba okay baby wange nakamuzaala netukuteekamu IUD after 3 years nogamba kanjijemu because wagisiima enkola yaayo though you cannot bear with a long time nogikosa for a short time nogijjamu nozaala ne bakuzaamu endala. I don't know whether you get what I'm saying. Abakyala abamu we tuba tunyonnyola family planning methods ne twogerako eno timing baba balooza oba ogifunye olina kubeera nayo paka eyo time neggwako kati ne bagitya. Okay. Yeah, so you can use it as much as you want to have it and then you remove it even when the real time for removal is not yet. Okay. Now, me and other viewers, we want you to talk about safe days and how to count them. Kubanga zino zitukubisiza ekire mu nsinga bw'okiwulira. Okay. So njagala otuyambe. How do I count my safe days? Manya ddi nti kati kyemmira kigenda bulungi ne manya nti leero bw'ekimira kirina obuzibu. Enkola ya safe days erinakyo. First and foremost omukyala yenna okozesa safe days
olina okubeera ne cycle ng'eri regular. Regular meaning nti olwala buli mwezi and your cycle should not go beyond 32 days. Woba gwe mukyala type nti nalwadde guli omwezi guno saalwadde guli n'endwalamu ebiri guli n'endwalamu n'esitalwala eyo method oba tosobola gikozesa. Olina kubanga buli mwezi olwala. Yes, your cycle is stable buli mwezi olwala ate n'ennaku tezirina kusuka at least 32 days. Okay. Cycle yo. Kakati manyi kino kyekisinga okutubuza kyekisookerako nze n'abalala katugeze nti leero lwakubiri omukyala agenze mu nsonga leero oba kati ngambe ennaku nnya kale katubale nnya kubanga abasinga zibeera nnaku nnya agenze leero lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano kati katugeze nti Saturday adrying up bulungi so kati safe days okuva ku Saturday zikoma ddi era ntandika ddi okweraliikirira okitegedde? Olunaku lw'otandika okulwala lwe tubala as your first day of your cycle is day number 1. Kati okuva ku day number 1 sandyagadde kukinyonyola wano bwensi because kitagana tubeera n'ekintu nga kalenda oba moonbeads nga tulabirako kubanga tetulina moonbeads ate nga somebody is watching yetulabirako because sagala abantu babeere misled oba bakifune bubi bafune embuto ze beetayagalidde batwekwase nti musawo wati bwe yagamba but for your consumption olunaku lw'osookerako okulwala that's the first day of your cycle. Unfortunately abakyala batera kubala olunaku lwe yakoma okulwala oluyasemba okulwala kati oluli olutandika nga talwala lwatandika okubala. That's wrong. Kati okuva so alwadde olwokubiri olwaleero Tuesday ng'ensonga zize leero atandika kubala leero ye first day. Yes. Kati ku 14th day from the first day 14th day ejirivaayo loyo tutute speed tutandike ne Tuesday ey'olwaleero kati normally zitera okuba ennaku nnya kale tubale 5 oba 4 oba 5 kati bwebanga leero ye first day olwokubiri yes kati bw'aba amaliriza ku lwokutaano this week Saturday adrying up ali bulungi kati safe days zitandika ddi ekyo kyekisinga okubonyaabonya abakyala kyova olaba abala okuva eri yonna. Okay, why I was taking to the 14th day nga njagala omuntu abale backwards. Olaba 14th day kitegeeza nti owegatta n'omusajja 6 days before the 14th day. Egi amazzi g'omusajja gasigala malamu 3 days. Ne gasigala malamu ng'egirivaayo ne ligasanga. Then also days after the 14th day. Ejjiri omukyala lisigala liramu era spam esobola lisanga nekola ki. So I wanted us to mark that day nti eyo ye olunaku olwo then the day surrounding it. Naye for the purposes of our viewers I would advise nti woba olina cycle yo irregular ennaku zo tezisuka 32 days your cycle from the time when you bleed from the time you start bleeding to when you bleed again tezisuka 32. Kindly genda ku pharmacy ogule ka moonbead. Ako ka moonbead kaliko colors. Bangamba kaka. Botoka mtsera utana kufuna luto kaina kale eyo. No kaina colors za white. Eziraga nti ezennaku. Oyinengejo katambuza mu kaina kantu ka red okatambuza. So kaina colors era kaina ne interpretations zako ezikulaga nti luno lunaku lwotuseko lufu. Okay. So I would better advise ladies to use that than kubanyonyola wano mu bigambo because they will get it wrong. Simanyi obo kitegedde kyengamba. They will get it wrong mu njogera gye tulimu eno. So I would really advise that we use a moonbead because yo otuka ku kale eno nomanya nti luno lulungi bwotyo. Okay, abuzabuzi bwa safe days nga Jocelyn genda mu pharmacy genda mu dwaliro ofuna moonbeads ziteke waseke abasomesa abasawo bazikusomese osobola okubanga ozitegeera oleme kola nsobi na kinaki ebuuzo of course bikyagenda maaso Loy akyali wano tugenda kudda mutumulemu then bwe tukomawo tugenda mu last segment eyo ngenda gitwala speed nnyo nsobola okulaba nti sireka kibuuzo kya muntu n'omu tovaawo.
segment yaffe esembayo musawo yaffe esembayo nabagambye nti segment eno ngenda batwala speed nnyo tusobole okulaba nti ebibuuzo byammwe byonna tubizeemu waliwo gwe ndabye wano ng'olredde oli confused ku kigambo kya safe days but genda ku ddwaliro erikuli okumpi oba pharmacy oba any health facility omuli family planning services basobole okunyonyola obulungi then ofune ako akamon bid bakulage n'engeri gy'okabalamu otherwise wano ku TV tuyinza okukola ensobi tujja kugamba enaku 2 ng'olwala enaku 6 tugambe enaku 3 ng'olwala enaku 9 kati bitandika okubuzaabuza and then after 3 months ogambe muli omukazi eyakyala ku NTV oyo Josh bwe yajja nedda. I know how you give us names unfortunately tetugenda kugwamu ere tuluba nga tujja kusigalawo. Loy onagambye why would someone miss periods regularly even without having used any family planning at all? How dangerous is it? Abakyala batuuliriza ensonga yo kumisinga periods esobola okubeerawo mu bakyala especially abawala abakatandika okulwala. For example, the young girls who have started having their menstrual periods because eyo system yakatandika tebeera regular. Ayinza okulwala mu guno mwezi na misinga 2 nalwalamu omulala. Then n'abakyala abanatera okutuuka ku menopause nabo babeera that kind of hormonal imbalance. Nti as the cycle goes on stopping etandika obutabeera regular. Nti gwe yali alwala buli mwezi olumu n'obusabusaamu olumu n'obanga alwalamu mirundi 2. So it can happen ku bawala abakatandika okulwala n'aba abakazi abanatera okutuuka mu menopause. Then wekibaawo wano makati ku bana abakyala ababadde balwala regularly ate nga tebali ku family planning bandi babafunyemu obuzibu ne hormones zaabwe era advise that balabe gynecologists asobole bakebera to find out what could be the cause. Okay. Ono nagamba nti ask her what makes some women be weak, nantela brackets sleepy all the time, and some want sex non-stop, and some over bleeding all the time once they use contraceptives, i.e. injections. Ano no musajja. We feel happy when men are bringing in these concerns because it shows that they're actually really getting involved into the family planning program, and we do really appreciate that. These changes of feeling sleepy, feeling dizzy, bleeding changes, like I explained earlier, happen because of the hormones that come in the injection. Okay. Yes. So like I also mentioned, there could be some changes in sexual libido. So those a woman might experience, but if they're making her uncomfortable, I would advise that she could visit a health worker who is experienced in family planning. All right. Onangambye nti greetings, thanks for hosting Musawo Loy. I kindly ask for her telephone number and the hospital or clinic where she is working. I want to go there for medical checkup. Tino, you're so good. All right, at the end of the show, we will see what to do about that. Onagambe, I don't sleep with my husband every day, but I use these monthly pills. So I take one if we are to have sex. If he's away, I don't take it. Am I risky to conceiving? Yes, you are risky to conceiving. When you're taking pills, with or without him, you must take your pill every day. Kati omwami wange bwambala emyezi ena nga simulabyeko eri ebbanga lyonna ly'emyezi ena mbamira ddagala. Yes. Family planning is engeri gye zikolamu izo pills zikoma stops the ovulation. Zikwatirira eggi. So the moment you stop nga livaayo. Eggi nga livaayo. Ate livaayo nnyo n'amaanyi. So you'll get pregnant. So I will really advise that woba osazeewo nti oli wakozesa mpeke oba oli wakumira mpeke yo buli kanaku oba omwami waali oba taliiwo because oyinza obutamira ate nakomawo ng'eggi lyavaayo. Beba abakyala bawulire nagamba nti yali ku family planning nenfuna olubuto naye nga lwakuba yali akola ebintu ebifaanana nga bwe bityo. Yes. Okay. Onagambye nti doctor, for past 1 year since I gave birth, I was not having my periods. Zikomyewo last month after stopping breastfeeding. Mbuza, what is the best method for FP for me now? Thanks for the show. Are implants okay? Because is what I prefer. Obwomukono. Implants are very safe. Previously twali tetukiriza bakyala kufuna implants nga bakazaala naye okunonyekereza kwabaddewo
by the World Health Organization era ne baza approving nti omukyala ne woba wakazaala ng'oyagadde implant bagikuteekamu era eri safe nenkubadde nga oyise that intense period eya 6 months nga oyonsa you can still use the implant. So it is safe for you, but I would advise that you visit your health worker bakole thorough examination, they see if you are eligible. Okay. Ng'omuntu. Okay, thanks for the program. Musomeseza bulungi naye withdrawals mbi nnyo. Ekisooka kirwaza abasajja mpola mpola ate ekirala bifaanaganyizibwako abortion. This one must be a very super Catholic, so God hates them all. Okay. Well, thank you so very much. Mwebale nnyo kitegeeza nti mubadde mugobera bulungi. By the way, mfunye ebibuuzo bingi okuva mbami. Mwebale nnyo bambi kubeera inclusive on this, because at the end of the day it takes two to tango. So bwe mukibeera mutukola bulungi. Emabega oyogedde ku kigambo ekya menopause mu bakyala. Abaami bano kibatuukako ku budde ki? Because usually ojja kulaba nti omukyala aba ayingidde menopause ate omwami nga yeyongera kubeera active. Bo kibatomera ddi? Abaami tebalina kintu okugamba nti menopause naye nandigamba nti just amanyi gaba gakendeera. Ate kivaringa from person to person. Sijagamba nti emyaka gindi okuteekawo essira nti emyaka gindi. Naye of course era as we bakula emyaka giba gikendeera naye amazzi gaabwe gasigalamu enkwaso. So ku myaka 8 okuzaalamu tonabawulirako ku TV n'owulira omuzeeyi yazadde usually amazzi gasigalamu enkwaso era basobola okufunisa omuntu olubuto. Loy, tubadde mu COVID muno. COVID nafuka COVID. Ojja kwesanga nti up country nakati emotoka tezikirizibwa kutambula kuva gye ziva paka kati. Distance ebeera nene nnyo. Abakyala bafunye embuto lwa COVID. Mugenda bakola mutya. Era tubayambye tutya kubanga tebalina access to transport, genda maraliro, tebakyalina na sente, abantu tebalina milimo, everything. Ate nga twagala babeerewo. Abakyala batuuliriza ey'ensonga just jabuuziza nnene nnyo. Tufunyeemu obuzibu bungi nnyo ku lwa COVID. Abantu bafudde COVID naye ate naffe abakyala bangi nnyo tufunye embuto ze tuteyagalidde because of COVID. Embeera yaliwo nti tetutambula tulina kubeera mu lockdown era ne webagulawo means of transport. It was after a long time of 3 months I think. Ate nga nezi health center especially bano abantu abali up country nga ziri very far. Jjukira nga abantu tebalina kutambula mu motoka, tebalina kola kiso, omuntu ng'abalabala muntu okuva wano ntambule kilomita 10 okugenda ofuna family planning ne kibeera kizibu. So ne tubeera nga tugezako nnyo kwengeginga n'okutangaaza ku bakyala ku family planning ezakabangako, because abakyala abasinga nga bali ku mpiso, bali ku mpeke, bali ku ki ne bafuna stock outs ewaka ng'ate means z'okutambula okutuuka ku ddwaliro ofune family planning endala nga nazo ziri ki nga zibuze nga nakasente kabuze transport nga COVID, embeera ya COVID olaba nti yabaddewo. So because of that kweyo ensonga we really wanted to highlight okutangaaza abakyala bamanyeko ku nkola ezimu ez'akabanga akanene lwa nsonga nti ezimu zibeeramu ebirungo by'omubisi nga byefaananyikirizaako ng'ebyempiso naye nti lwakuba ate bino bikola kabanga kawanvuko. Nti kati newe tubeera mu mbeera ng'eya lockdown gwe yalina implant on yo gwe wali covered. Naye twalina abakyala nga banoonya family planning nga tebazifuna nga gye balina ozifuna wala tebalina na transport. So kweyo embeera tu encouraginga nti mufune okutangaazibwa ennyo ku zino methods ezitekengako a little bit akabanga kawanvuko nga musobola okubeera covered mu mbeera ng'eyo ne mutafuna mbuto ze muteeyagalidde. N'ekirala okusobola okusavingako ku kasente. Abamu eyo gye mugenda mu private health clinics babajjako ku kasente nga babawa zino enkola eza short term ate nga singa gwe yandifunyeko ekintu ekiri long term oba osavingako ku kasente because ow'empisa gyagifuna mirundi meka ena mu mwaka naye gwe oba ofunye implant yo egenda kumalira akabanga kawanvuko ka myaka 3 nga toddayo mpozi nga just oba olina side effects ne bazimanaginga. Okay. Agaba Innocent agambye, I would like to hear from the nurse. If vasectomy is done to a man, won't sperms manufactured accumulate and cause a healthy problem?
No. No. By the time njagala kutangaza bannayuganda bonna nti zino enkola eza family planning, permanent, short term and what, ziyita mu mitendera egy'okugezesebwa mingi nnyo. So by the time we bazirolling out nti abantu bazikozese, baba bazekizaminize nti teziri harmful, nti zisobola okukozinga ekintu ekiri harmful ku bulamu bw'omuntu oba nekimuleetera okufa oba ekintu ng'ekyo. So tekiri harmful. Okay. All right, in the last 10 minutes you can have a chance nokuba kusimu noyogera ne Musawuloyi. Esimu eliko screen yo nga bw'ogiraba notinya emunya 5 6 3 4 6 2 kosobola okuyita nosobola okuba nti mukwano gwange oyogerako ne Musawuloyi nga tannaba kugenda. Ono aŋŋambye nti Musawo, my sis used family planning for 4 years without going in her periods, but when she left, she has a bizimba and she flows like a tap. Agamba sister we yakozesa family planning for 4 years. Emyaka ena bwe yagivaako n'atandika okugenda n'afuna ebizimba ate bw'aba agenda mu nsonga avaamu omusaayi mungi nnyo. Okay. Family planning, of course, okuvaamu omusaayi omungi nnyo nga ovudde ku family planning, those are hormonal changes that occur. Nti bajjemu implants, so you're having some hormonal changes that could happen. Ekyo musawo oba osobola visitinga musawo nakimanaginga. Naye ensonga y'ebizimba sigenda giteeka nnyo family planning to have caused. Nga bwe nakugambye nti osobola okujja nga already watandika dde omera ebizimba muki nga mwebiri already mu byatandika dde okumera n'ofuna family planning ne byeyongera okuba nga bikola ki nga bikula. So it does not mean that family planning yakireeta. Okay. Olumu abakyala tuba already nga tulina ebyo ebizibu. So kiba kirungi nnyo omusawo nakukebera oba olina complaints nti owulira ebizimba nabaana oba amazzi agakuvaayo ne bakukebera before they give you. Otherwise beba bakyala abakomawo nga bakola ki bakisiba kuki ku family planning ate nga already bajja nakyo. Rian Namwanje agambye, if IUD doesn't change anything in the body, why is it that it causes heavy and longer periods? The mere fact that IUD tugiteeka mu nabaana eri sensitive nemanya nti okay kino kintu kipya mu mubiri. So at the time when you're having your periods, reacting nga esanusa omusaayi more than normal gwandibaddemu ng'olina gwandibadde obeera nago ng'oli mu periods because eriku esensinzaako kakopati. But as you continue to have the IUD ekamanyirira ne kabeera friendly era noddayo n'olwala nga wali olwala. So it happens for the first 3 to 4 months, but later your body normalizes. Okay. Era wabanga wakagiteekamu wadde nga toli mu periods, amazzi agakuvaayo gabako a little bit more than agabulijjo because naba sikufujja oba kuwandula naye ebanga eri ku reacting erina ekintu kyerabye egezaako kubanga oba amazzi agakifulumya naye nga tekiri harmful. So those changes happen because there is something new in the body, but later on emanyirira and then you normalize. Okay. You get to Lovinsa. Banange linyala bwe mbandisomye you will really forgive me mwina amanya amawanfu. Onagambe hello, thanks for the show. Why do I repeat my periods? Naye kyesitegedde oba ali ku family planning oba tali ku family planning oba it's just a general question. Okay, omukyala yena oba olina okulwala once a month. Naye abakyala bendabye abasinga bagamba nti balwala twice, thrice, abamu tebabala bulungi. Yes. Oyinza okuba nga olina cycle ya 28 days. 28 days, yeah. So meaning nti oba otandise ku fast 28th you're going to have your periods, which is still within the same month. Kati oyo omukyala kugamba nti ndwala mirundi 2 mu mwezi. Yes, mu mwezi, but the cycle is actually normal. Simanyi oba kitegedde kyenkugamba. Yeah, so engeri gye tubalamu cycle y'okulwala ensonga si engeri gye tubalamu omwezi. Okay. Namusazi Rahmat agambe, my daughter used a kaweta naye in 7 months she got pregnant. What is wrong
and she got it from a government hospital. Getting pregnant with an IUD could happen. Si kye kintu ekibeerawo bulijjo nti ate tetusuubira nti kibeerawo naye it could happen nti maybe oba omusawo teyapima bulungi length of the uterus akantu ne katabeera well positioned ne katabeera well positioned kati eggi n'enkwaso ne zeemitinga omuntu nafuna olubuto. Okay. Yes, so it's like 1 in 1,000. Tekitera kubeera or 1 maybe in 100. Divine Joan, your message yongera gisoma oba ntya agambye wow, nurse is just wow, simple explanation, no much English. Oh, have learnt a lot. Thanks Josh. Webale nnyo webale ddala. Thank you. Well, waliwo omuntu yatuweereza message in case bagala kulaba kusanga mu ddwaliro wa services zino tuzisange wa Bampita Nance Doreen Loy Muyama nkola n'ekitongole kye bayita Population Services International. Sirina ddwaliro lyenkolamu nti liirino naye emirimu gye nkola ndi quality assurance officer supporting amalwaliro ga government ne private facilities nga tweyongera obbasomesa n'okuba supervising mu nkola zino eza family planning n'okwensuring nti balina methods, and we are partnering with the Ministry of Health tukikola ngaffe. Okay. Yeah, to partnering with the Ministry of Health to implement these programs. Abantu abali eyo nga mwagala kuncontactinga unfortunately sigenda sharing a contact, but I would like to refer you to the government health facilities. Okay. Plus private clinics ezirina akapande ka Profarm abobo twa partnering nabo era abasawo abaliyo bakugu nnyo mu nkola eza family planning era n'enkola eza family planning zonna ze mwetaaga baziina. Yes. Well, bwe tutambudde ne Lloyd Doreen Muyama okuva gye twatandikidde ku ssaawa 3 mpaka kati ku ssaawa 5 ngenda kwebaza ka special thanks eri abaami bonna ababadde part of this show. Mwebale nnyo mwebalire ddala ngenda kiddamu it takes two to tango. Bw'obanga oli eyo tooza nti ensonga z'abakyala kubanga abakyala babeera n'abaami okujjako nga munaani abaami mubeera n'abakyala okuleka nga muli bafaather bwe kitabeera ekyo buli omu yeetaaga munne. I hope gye tutandikidde ne gye tukomye olina okuba nga byoyize bye bingi nnyo. Bentambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala nga bulijjo program zisigala ze zimu amawulire ku budde bwaffe, then later ku ssaawa 3:05 tugenda kubeera nagaffe ku Spark TV mbagaliza olunaku olungi tuddingane ate olunaku olw'enkya. Thank you. Ready to drink juice and concentrates. Get Teju now available in all supermarkets and dukas. Teju fruit juice